Moin! Ich habe mir ein neues Spielzeug zugelegt und ich möchte erwähnen, dass ich mit diesem Unternehmen weder in Kooperation bin, noch ist dieses Gerät gesponsert. Ich habe auch keinen Nachlass erhalten und ich erhalte dafür auch keinen einzigen Cent. Das heißt, alles, was ich hier von mir gebe, ist rein privat. Dieses Gerät gibt es in weiß und in schwarz. Es kostet so um die 48, 65 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Und es hat viele Funktionen, die ich euch jetzt vorstelle. Zum einen, man kann die Farben ändern. Ganz wichtig, manche mögen blau, manche mögen den Regenbogen. Es hat auch so eine wunderschöne Leiste, die leuchtet dann auch entsprechend. Dann habe ich eine Taste, die nennt sich Sidechain. Was ist Sidechain? Eigentlich nichts anderes als, ihr habt Musik und ihr sprecht. Und dann tut dieses Gerät, wenn es eingeschaltet ist, nichts anderes als die Musik zu dämpfen, damit eure Stimme im Präsent nach vorne rückt. Hat den Vorteil, ihr müsst hier nicht irgendeinen Schieberegler betätigen, das macht das Gerät automatisch. Für manche gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich hier einen Noise-Filter. Ich schalte ihn mal aus. Ich denke, man hört jetzt meinen Ventilator. Es ist hier ziemlich warm. Das wäre jetzt die Stufe 1. Dann gibt es noch eine Stufe 2 für, wenn es ganz, ganz krass mal ist. Dann überspringe ich diese Taste erstmal, da komme ich nämlich später dazu. Ich habe hier eine Monitor-Taste. Das ist nichts anderes, als dass ich selber kontrollieren kann, wie ist meine Stimme, wie sind die Filter, passt das. Dann habe ich hier 4 Loop-Tasten, die ich programmieren kann. Das heißt, ich kann jetzt hier Applaus drauf geben, ich kann hier Pfiffe, Klatschen, Buhrufe oder ich könnte theoretisch auch etwas selber aufnehmen. Also das heißt, selber drauf sprechen. Dann gibt es hier eine Taste, das ist ein Voice-Filter. Das heißt, ich aktiviere den mal. Das ist der erste Filter. So klingt dann meine Stimme. Dann gibt es noch einen zweiten Filter. Dann klingt meine Stimme so wie jetzt. Und natürlich gibt es noch einen dritten Filter. Für die, die das ganz wichtig sehen, gibt es natürlich auch noch einen vierten Filter, den ich gar nicht mal so schlecht finde. Hat so etwas von Darth Vader. Dann habe ich hier oben die Möglichkeit, Hall einzugeben. Das heißt, ich kann hier entsprechend Hall dazugeben. Manche brauchen das. Wenn man singt zum Beispiel oder Musikinstrumente spielt, kann das gar nicht mal so schlecht sein. Ich habe die Möglichkeit, den Kopfhörer hier entsprechend laut und leise zu regeln, damit ich nicht irgendwann taub werde. Ich habe hier einen Gain-Regler. Gain, das ist nichts anderes, als dass der XLR-Eingang bzw. hier der Ausgang vom Mikrofon entsprechend verstärkt wird. Ich habe ihn hier voll aufgedreht. Ich kann das auch ein bisschen runterdrehen, dann wird das Mikrofon etwas leiser. Ist aber nicht zu verwechseln mit diesem Schieberegler. Damit kann ich das Mikrofon lauter und leiser machen. Ich kann das auch hier unten abschalten. Ich kann hier die Lautstärke lauter und leiser machen. Ich kann sie aber auch mit einem Tastendruck abschalten. Dann habe ich hier einen 48 Volt Umschalter. Das ist wichtig für so manche Mikrofone, die brauchen das. Meins braucht es jetzt nicht. Ich habe hier einen Bluetooth-Schalter, das heißt, damit kann ich jetzt mein Handy zum Beispiel einpflegen. Theoretisch, ich habe es noch nicht ausprobiert, kann ich nicht nur Musik darüber hören, sondern auch Gespräche führen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Stimmverzerrer einschalte, könnte ich mir damit einen Spaß erlauben. Bringt sehr viel, wenn die Nummer nicht unterdrückt ist. Und man sollte ein bisschen vorsichtig sein, nicht immer ist dieser Spaß dann auch gesetzeskonform. Der Chef findet das mit Sicherheit nicht lustig. Auf der Rückseite habe ich Folgendes. Einmal einen XLR-Eingang. Das heißt, ich kann hier auch nur ein Mikrofon anschließen. Dann gibt es hier noch so einen ganz kleinen eine kleine Steckverbindung. Da kann ich jetzt ein Headset mit Mikrofon anschließen. Ich habe Line-In, ich habe Line-Out. Das heißt, ich kann einmal eine Audioquelle hier hinzufügen. Ich kann hier auch das Ganze auf einen Verstärker abgeben. Ich habe hier einen Anschluss für einen Kopfhörer.
ohne Mikrofon. Ich habe einen USB-C-Anschluss. Damit kann ich jetzt zum Beispiel meinen Computer anschließen oder mein Tablet oder mein Smartphone. Ich habe, falls ich jetzt keine zusätzliche Stromquelle habe, denn ohne Strom funktioniert dieses Gerät nicht und das Ganze wird gerade über den USB-C-Port hier versorgt, die Möglichkeit, ein Netzteil anzuschließen. Und ich habe einen Ausschalter. Ja, im Großen und Ganzen habe ich jetzt dieses Gerät einmal erklärt. Mein Fazit für den Preis, gar nicht mal so schlecht. Es wird ziemlich viel geboten. Für den Profibereich jetzt nicht geeignet, aber für Gamer, für Influencer, Podcaster sicherlich gar nicht mal so schlecht. Vor allem, da man mit einem Tastendruck das Mikrofon aus- und anschalten kann, die Audioquelle entsprechend abschalten, einschalten kann. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Also für den Preis bekommt man sehr viel geboten. Was mich ein bisschen stört, und vielleicht hat man es gemerkt, dieser Voice-Filter hat eine Verzögerung von 1 bis 2 Sekunden. Das ist etwas irritierend, aber in einem Stream tut man eigentlich nicht so oft seine Stimme verstellen. Das gibt es auch im Profibereich. Ist natürlich dann eine ganz andere Klasse. Hey guys, it's Eric here at Farpoint Farms. Check this out, another mixing board for the radio station. This is the MAONO G1 NEC. It's a gaming audio mixer, that's what it's sold as. But as you'll see when I open it up, it is perfect for Part 15 and community broadcasting radio setups. It gives you the ability to have both music, mics, and some preset sound effects or recordings all into one little setup here. It's really cool. So let's go ahead and open this thing up. And they sell these with microphones that come with it, or they sell them plain like this one here. All right, well, here we go here. And this is the unit. As I said, it's the G1, and this is kind of cool. It's got rubber pads, for keeping it here. But if you were a musician and wanted this on a mixer board or something like that, where you wanted it on a stand, it's actually got a threaded hole there for a tripod or something like that. As far as the composition of it, it's got a good feel to it. It's a kind of a soft textured plastic rubber coating. And we do have DC 5 volts in. It does come with USB-C to USB connector for that. It also has a USB-C to PC connection, which is what I'll be using it for mainly. And then we have a audio out, a headphone in, an auxiliary in. Either you could do this one of two ways, and this is kind of cool. So it does have a regular microphone input for like a headset. If you were a gamer, you want to have earphones and a mic, you can do that. You could have just a mic. Or it does have a traditional XLR, I think it is, mic connection there. So it gives you some professional quality microphone options to use with something like this. And as far as what would you want to use this for, myself, I'm going to be using this for my little radio station as a nice little external mixer board. I use Shoutcast to broadcast my internet radio station. I'll leave a direct link to that radio station below. And occasionally we do live shows and stuff on there. So this will be for that pretty much. But there are a lot of other uses for something like this too. The biggest one I can see, other than of course gaming, if you wanted to live stream gaming stuff, would be podcasts. This gives you some additional ways to change your voice. We have gain, we have reverb, and we have noise reducer, voice changer, direct monitor, which also has loop back, sidechain, RGB. We can turn the music on and off, and we can turn the mic on and off through mixer board, so we can get just the right amount of everything we want. And then of course we have mute buttons as well. Let me go ahead and turn it on. I don't know if it has any juice in it. All right, well here we are. As you can see, I really like that. The kind of got this whole setup here where everything kind of changes colors. And I'm going to back the camera up a little bit just so you can see where I'm working off. This is our radio station here, all in its glory. I'm using Zara Radio, which is a free app here, and we're gonna go ahead into that. And you can see we have bumpers and everything else going on there. But this just streams right to Shoutcast. I'll kind of minimize this. Then you can see
Shoutcast DSP. But anyway, back to this. If I wanted to, now I have the ability. What I would open up here if I was going to continue with this as I want to make a podcast, I'd use a program like Audacity, and using Audacity, hook a microphone into this, and I'm able to have professional setup. I want to mute that. Oh, I don't want the music. I want to mute that. Right, we can pull these slider bars up and down to get just the right amount, and I love that. Oh, that's pretty. Also have the ability to hit Bluetooth. We can Bluetooth into this thing. And then 48 volts if we wanted to use a condenser microphone. Voice changer rolls through. If you can look at my other video on the other unit that I had there. But we have the ability to do some pretty cool stuff as far as woman's voice, child voice, robot voice, really slow voice, really kind of cool. Up here, adjustable headphone out, so we're not getting blasted by too hot a signal coming out of there. We do have reverb. I wouldn't use that much more than maybe there. And then of course mic gain and system gain are right there. Noise reducer has 2 different modes, and so we'll leave that actually on there, and we can change those to the different types of voices that are available or turn it off altogether. And then these are these are programmable. So I want to have in between music, hey, you're listening to WFPF radio. Boom, press that button, lock it in. Then if I'm doing a live show, I can have my identifier put in there. I could have, you know, some kind of sound effects like cheers or clapping or boos, whatever you want to put in there. And it can be a lot more than that, but that's just the easiest way to go about describing it. Anyway, look, it's a really simplistic setup here. And it works, and that's what's really cool about it. You have, like I said, the output here for MP3 or direct to your computer, although for me, direct connect to a computer is where we're at. Microphone out, aux in, and then mic, earphone mic, and just mic, and then XLR connection there, so that rounds it out. Yeah, pretty nice little setup, man. I like it. I like it. Gaming audio mixer, G1 Nero. I'll leave a link to where you can get it. And I'll see you next time, my friends. Take care. Kurz mein Handy über einen Lightning-Adapter angeschlossen. Auch da ist kein Rauschen zu hören. Auch das war beim letzten Mal nicht möglich. Ich würde jetzt einfach mal die Noise-Reduktion in der ersten Stufe einschalten zum Vergleich. So, jetzt ist Noise Cancellation Low eingeschaltet. Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt einen Unterschied hört. Ich würde das Ganze jetzt einmal auf die nächste Stufe schalten. Jetzt ist Noise Cancellation High eingeschaltet. Ich bin gespannt, wie gleich der Unterschied im Video ist. Und jetzt ist es wieder aus. Und zum direkten Vergleich, ohne irgendwelche Einstellungen zu ändern, würde ich jetzt einmal Sidechain einschalten. Es ist eingeschaltet. Theoretisch sollte ja jetzt die Musiklautstärke noch mal ein bisschen runter geregelt werden, während ich spreche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da einen Unterschied hören kann. Ja, das müsste ich mir jetzt einmal im Video anhören. Ich bin auf jeden Fall erstmal überrascht, dass es deutlich besser ist, und ein ausgiebiger Test folgt noch. Damit man auch weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, es rauscht leicht, wenn die Switch über den AUX-Port angeschlossen ist, ohne Ground Loop Isolator. Das ist jetzt einmal nicht über Bluetooth, sondern über das AUX-Kabel. So, das hier ist ein kleiner Soundtest mit dem MAONO G1. Das Rauschen, das kommt egal welches Device man anschließt. Das ist egal, ob es nur ein Mikro ist, ob es die Switch ist, ob man ein Handy über einen AUX-In anschließt, ob man das über Bluetooth macht. Es kommt jedes Mal ein Störgeräusch. Ich habe verschiedene Kabel getestet, ich habe verschiedene Geräte getestet, und ganz ehrlich, das Gerät ist für den Einsatzzweck einfach nicht geeignet.
Today we're looking at the Monocaster G1 gaming audio mixer. Here's a few features that makes the G1 special. Voice changer, device compatibility, great audio quality, customizable sound effects, onboard EQ controllers. Setting up the G1 is simple. Plug in your microphone using the XLR or 3.5mm input. Connect the mixer to your console, PC, or phone. Open your streaming software and you're ready. Mute it. You hold it for like 2 seconds and it starts blinking. That means it'll be visible. You can adjust the volume here. Now, noise reduction right here. There's two types of noise reduction. So they have noise reduction low and noise cancellation high. Typically, keep it on low. Now you have a lot of background noise. Just put it on high. But for the most part, I keep it on low. And this is for the voice changer. This is the female voice. No, this is the male voice. This is the baby voice. Yeah. Now for the reverb, as you can see, as I turn the knob, it goes more reverb, more reverb. Sounds like I'm in a large room. That's on high. At a mid-range right here, which it doesn't sound too bad. And then this is on low. And then up. Low, low, low. Now this is the headphones monitoring. So like you can hear yourself. I could turn down the volume so it won't be too loud. So if you don't want to hear yourself in the headphones, turn it off. For the most part, you want to be able to hear yourself. Sidechain is when you have music playing on your Bluetooth and then you start talking, your music turns down. Does it automatically, and then it'll pick back up once you stop talking. These are customizable, so if you hold it for a couple seconds, press it again. Hello, 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 hello. Yes, this is a recording. Now you press it again, and then you press it one more time. Hello, 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 hello. Yes, this is a recording.
Testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 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 Roses are red, and look at all these colors too. This product is top shelf, #1. You should get one too.